सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਇਸ ਅਬਿਨਾਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। दूजी वार इजराइल दौरे ते अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल नूं मदद करते रहने की दोहराई वचनबद्धता। होलोकास्ट के विषय नूं पाठक्रम दे विच लाजमी करेगी ओंटारियो सरकार। सिक्ख्या मंत्री स्टीफन लीचे वालों दी गई जानकारी। हुण खबरां विस्तार दे नाल। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने आर्थिक संबंधां ਅਤੇ प्रवास वर्गे मुख मुद्दਿਆਂ ਤੇ चर्चा ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਚਿਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਇਸ ਅਬਿਨਾਡਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਬਿਨਾਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ मेरे बहुत ख्याल दे विच है ते पहला नालों वधेरे मजबूत है। Mr. President, it's good to see you again. We were just talking about last time we saw each other when I was Vice President down in Dominican Republic. I guess that was 2017. Yes, that was when you visited Dominican Republic. Yeah. And look, the friendship between our countries runs deep, strengthened by generations of Dominicans who become American citizens. We've got a population that's real. And the partnership between our nations is, I think, stronger than ever before, in large part because of your leadership. And thank you. Together, we're expanding opportunities for working people in both our nations, I believe, and including through our American Partnership for Economic Prosperity. And we're standing side by side to counter corruption. You're leading on that, and I appreciate that. I want to thank you, Mr. President, for your leadership on what was, in fact, and always has been an issue in the region. And finally, working together to address the historic humanitarian security situation in Haiti. As I said at the UN General Assembly, the people of Haiti cannot wait. And together we're going to continue to support the Kenyan-led multinational mission. And we're going to continue to urge Haitian political actors to come together for the good of their country. So, Mr. President, I want to thank you again for making the effort to be here. And I look forward to our conversations today about issues that extend the political. Thank you, President Biden. I agree with you that the relation with the United States now is better than ever. And we are, thank you very much for hosting this association for American Partnership for Economic Development with other countries of Latin America. The Dominican people are your friends. The Dominican people are your allies. And the Dominican people ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੋਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 74 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। You all heard the president address this earlier today, but thanks to his leadership and the intensive diplomacy that we've been involved in, more Americans have been able to get out of Gaza today. As the president said, so far 74 U.S. citizens and family members arrived on the Egyptian side. That's in addition to the 5 Americans who departed Gaza yesterday. And I want to stress that these numbers are changing in real time. Embassy Cairo has deployed a consular team to the Rafah crossing to support all these folks, make sure they get back to the embassy, and then we work with them on onward movement as appropriate. We obviously continue to be focused on getting as many Americans out as quickly as possible, and we still fully expect that more Americans will be able to depart, hopefully more today, but certainly we're looking for them to depart at a similar pace, if not better than what we've seen. But again, I want to stress again, it's a fluid situation. We
let Pakistan speak to their policies with respect to refugees and asylum seekers. Obviously, we want to see all nations do what they can to help refugees and asylum seekers, and that certainly includes our Pakistani friends with respect to Afghans who are trying to flee. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। As democracies, the United States, Israel, other democracies have a responsibility to do everything possible to protect civilians who may be caught in harm's way. And this, again, is a crossfire, quite literally, of Hamas's making. The fact that it cynically and monstrously, deliberately has people, men, women, and children, as human shields, puts its command posts, puts its leadership, puts its fighters, puts its weapons, puts its munitions underneath hospitals or even inside them, schools, mosques, makes this incredibly challenging. But we have to rise to that responsibility. And so we will be talking about concrete steps that can and should be taken to minimize harm to men, women, and children in Gaza. And this is something that the United States is committed to. I'm not going to get into the details here, but it's very much on the agenda. ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ 96,917 ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ। ਯੂਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਨਮਾਲ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 97,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ਚੁਣੇ ਨੇ। 96,917 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30,010 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ 41,770 ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜੌਕਸਨ ਹਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Thank you so much and happy Diwali, and we could not have made this a holiday without our amazing Assemblywoman Jennifer Rajkumar. She fought hard, she promised, committed. In 2019, when I was here, we walked the streets. The crowd was nowhere near as large as it is now. You'll see this community is growing, becoming extremely important, and not only the economic stability, but families, children, education, public safety, small business. You believe in the spirit and the heart of New York. It was really an honor to work with the Assemblywoman to ensure that Diwali holiday is finally here. We're going to do a 5-borough tour and let everyone know the importance of Diwali, the festival of light. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Really good question, Dale. I think we can acknowledge that we all, any level of government, haven't done a good enough job. The winter's coming, and there's some folks that don't have roofs over their heads, and the ones they do have are pretty precarious.
I guess I'll talk specifically about the City of Toronto because I'm here, and I think your listeners would appreciate hearing what the federal government's doing. First, as you've heard and probably covered over the last couple of days, we are going to join the table that Mayor Chow is with the province of Ontario. That's really important. I've said all along that we need to have a coordinated approach in how we welcome asylum seekers. This isn't a problem that's going away, and I think that is a reality that Canada needs to face. We got two big bodies of ocean to the west and the east of us, some ice to the north, and a nuclear superpower to the south. So we aren't in the position of countries like Italy and parts of Europe where you're seeing a swath of asylum seekers fleeing war, famine, you name it. But asylum seekers are finding their way into this country. And frankly, I'm not going to fault them for it. The way Canada needs to welcome people needs to be done in a way that Canadians expect us to welcome people, which is in a concerted, cooperative way. That hasn't necessarily been done. We've seen in my own provinces the challenges around Roxham Road and irregular migration. So getting our acts together means a number of things. It means looking at the federal government for investments. We've put a lot of money into the City of Toronto. We're willing to make significant investments in addition, but it doesn't come without some assurances that the City of Toronto is also doing what it needs to do, and that the province of Ontario is stepping up. We're working on a number of options in the short to medium term to work with Mayor Chow in making sure people have roofs over their heads, especially with the weather getting colder. I don't want a Bigfooter, so I'll keep those discussions and the details of those discussions a little less public than I normally would. Obviously, she's the mayor of the city, and our own role, redistributing people where they agree and consent to go. I don't want to treat people like cattle. We have to make sure that there's consent to move people. I think it's a basic human right. Also making sure that when we are going in ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੋਮ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦਾ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਐਨਡੀਪੀ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਪੀਟਰ ਜੂਲੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਲੀਅਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਬਰਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਹੀਟਿੰਗ ਆਇਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। So we'll be voting yes on the motion that's coming up for a vote next week. We believe that the panicked reaction of Liberals a few days ago, it seemed to be tied to electoral chances more than anything else, to create a situation where in certain parts of the country people receive some support in a difficult winter where they're struggling to make ends meet and to keep their homes heated, and other Canadians wouldn't benefit from that. Last year, we tried to get the GST taken off home heating right across this country. Conservatives and Liberals refused to do that. Today, again, we tried to amend this motion by ensuring that the GST was taken off home heating. The reality is that's a much more equitable way of doing it. It gives the same benefit to people who are struggling to make ends meet, to put food on the table, to keep a roof over their head and to heat their homes. And the Conservatives have again refused. But we've got to be the adults in the room. So given the panicked reaction from the Liberals, seemingly tied to their polling standing in Atlantic Canada, given that the Conservatives for once have actually offered a motion that doesn't deny climate change, we will be supporting that motion, and you'll see in the coming days, giving more details about the NDP's climate action plan that we certainly know will be more effective than the lack of action we've seen from Liberals over the last few years. Mr. Julian, does anything change with this stance if the Liberals make it a confidence motion? This is clearly not a confidence motion, but it is clearly an indication to the government that what they need to do is put in supports that help people right across the country. The reality is we have people who are struggling to make ends meet, to heat their homes over the course of the winter, and the panic action of last week really needs to be adjusted so that there is supports that go to people right across the country. Mr. Julian, a move like this could weaken Canada's carbon pricing plans. Why do the affordability concerns come before climate on this? We believe both have to be tackled. The decision by the Liberal government last week, the panic decision that seemed to be linked to the polls,
is what has, I think, put into question yet again the government's climate plan. They don't have a really successful results. They haven't made the investments in clean energy that need to happen. That's why we've been pushing them hard on ensuring that clean energy is funded, that we have good union jobs. That's part of what we have been pushing the Liberals to do. So this has created some chaos. It was a panicked ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Prime Minister paused the paying of the carbon tax for only some people. The Liberal Rural Affairs Minister said, well, other people should have elected Liberal MPs if they wanted to be able to afford heating their home or feeding their kids. The Prime Minister has not denounced that viewpoint. In fact, he's doubling down on punishing people elsewhere. But Liberal MPs in Sudbury, Thunder Bay, North Bay, Sault Ste. Marie, they have starving constituents who are worried about the heat going out as well. Will they have a free vote on my motion to keep the heat on and take the tax off for everyone this Monday? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, as a government, we're phasing out the use of coal because it's dirty and bad for the environment. We're now moving on phasing out home heating oil because it's dirtier, more expensive, and is disproportionately relied upon by lower income Canadians who don't have other choices. Over 500,000 Ontarians, Mr. Speaker, heat their homes with home heating oil. This program and this approach will not just give them a break, but in working with the Government of Ontario, will deliver heat pumps for Canadians right across the country. I invite Saskatchewan to work with us as well. We need to get Canadians off home heating oil. That's what we're going to do. The Honourable Leader of the Opposition. With an answer like that, he's clearly not worth the cost, and he didn't answer the question as to whether or not his MPs would have a free vote, which begs the question whether his NDP MPs will get a free vote. The Saskatchewan NDP has just voted to endorse my motion to give equal tax-free heat for all Canadians. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਨਾਨੀ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹ ਦੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SA-22 ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੀ ਹਮਾਸ ਸਹਾਇਕ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। SA-22 ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੈਂਟੀਸੀਰ S-1 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਰੂਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ 1930-1940 ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1/3 of kids in this country believe the Holocaust in 2021, when the poll was conducted, was either fabricated or exaggerated. And honestly, irrespective of where you stand on political issues, that should be a deeply disturbing trend. And so we have to confront it. And I think civic education is the way to do it. I think historical education, if we seek to
not avoid history, then these kids need to learn from it. So we're going to strengthen education, particularly when it comes to the extreme ideologies of Nazism, denialism. We're going to teach about other communities that have been impacted by the Holocaust, including the LGBT, individuals with disability, the Roma. Like, this is important. Holocaust education for me is about, never again for me is a realization that we have a moral imperative to ensure we speak up for people who face genocide and oppression. So we're going to strengthen education, particularly when it comes to the extreme ideologies of Nazism, denialism, to learn it. This is not an easy subject. It's at the best of times. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ 108 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੋਕੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਜ਼ਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਸੁਪਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। EPS ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਮਿਲੇ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। As a result of that traffic stop, 40.5 kilograms of cocaine was located in his vehicle and the suspect was subsequently arrested. The approximate street value of the cocaine is $1.8 million. 40-year-old Randhir Singh Gill was charged with possession for the purpose of trafficking in relation to this investigation. This 40.5 kilogram seizure was the largest single location seizure of cocaine in Edmonton Police Service history. The largest seizure prior to this was a 28 kilogram seizure in August of 2013. Although an arrest has been made in this file, the investigation into the source of the drugs has not concluded. We are continuing to work with our law enforcement partners both in Canada and in the United States as we attempt to determine the source of these illicit drugs. The primary focus of our GST team is interdiction, which refers to maintaining a presence in and around organized crime, figures, and groups within our city through enforcement and regular interactions. While drugs are not the primary focus of GST, an arrest like this really showcases the investigative diversity that this team possesses. As the inspector in charge of the organized crime branch, I oversee GST as well as our firearms investigations unit, the Edmonton Drug and Gang Enforcement Unit, and the financial crime section. Most of the files that we investigate involved organized crime to some degree. We are consistently working towards disrupting the activities of these groups, and a seizure like this, like the one we are highlighting today, will help to do that. I'm now prepared to answer any questions and have Staff Sergeant Eric Stewart with me today, who is in charge of the Guns and Gangs section. I guess the next step is to figure out where the origin of the cocaine will be used, working with our United States partners in law enforcement. And that's the next step on this, is just trying to figure out the origin of where the cocaine came from. बुलेटिन ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਇਸ ਅਬਿਨਾਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ। ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।